মুরগির ডিম। Assalamu alaikum guys, this is Ritul and welcome to my YouTube channel PD Food Explore. আজকে আমরা এখানে খাচ্ছি, তো দেখাই, এটা একটি ভর্তা, আপনার মিষ্টি কুমড়া ভর্তা, দেন আছে এখানে মুরগির মাংস, দেন এটা একটা মাছের তরকারি, দেন আছে সালাদ। সো খাই, আপনারা খাওয়াটা এনজয় করুন। ফার্স্টে মিষ্টি কুমড়াটা ট্রাই করি, ফার্স্টে একটু খালি ট্রাই করি। অনেক মজা, ভাতের সাথে খেয়ে দেখি। মজা, একদম সফট। একটু দেখাই, একদম গলে গলে যাচ্ছে। So let's try. আসলে মিষ্টি কুমড়া ভর্তা এটা সফট হওয়াটা জরুরি। তারপর আমরা নিব একটা মাছের তরকারি। তরকারিটা খেয়ে দেখি। ইলিশ মাছ একটু দেখাই। মাছটা আগে খাই। ইলিশ মাছের সাইজটা অনেক বড় ছিল, এই জন্য মজা লাগছে। খেয়ে দেখি। This is best. Insane. মাছের পিসটা একটু দেখে কত বড়, অনেক বড়। ওকে, এটা ডান, এটা সরে ফেলি। এখন খাবো চিকেন, সাথে সালাদ নিয়ে নিই। ফার্স্টে খালি একটা কামড় দিয়ে দেখি কেমন মজা। অস্থির, একটু দেখাই।
মাংসটা কতটা কুক হয়েছে দেখেন, জাস্ট ধরলে ছিঁড়ে যাচ্ছে, এত মজা এবং এত সফট। তো মাংস নেই, সাথে একটু ভাত, সাথে ঝোল, একটু আলু, একটু সালাদ, দেন অল টুগেদার, দেন এটা মুখে। আলু দিয়ে খেয়ে দেখি। খালি আলুটা খাই, পড়ে গিয়েছে। একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাই, এটা কি কেউ বলতে পারবেন? এটা হচ্ছে মুরগির ডিম। ইলিশ মাছের থেকেও মুরগিটা অনেক বেশি মজা, ইনসেইন, এত মজা। প্রপার কুকড, একদমই সফট। বাই দ্য ওয়ে, এটা কিন্তু ফার্মের কোনো মুরগি না। বাই দ্য ওয়ে, আমি কিন্তু শুধু খাই না, বিভিন্ন জায়গায় যাই, ফুডের রিভিউ করি এবং সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি। সো ওই ভিডিওগুলো দেখবেন এবং জানাবেন কোন ধরনের ভিডিও আপনাদের ভালো লাগে। সো আমার খাওয়া অলমোস্ট শেষ। সো আমার খাওয়া অলমোস্ট শেষ। সো আজকের মতো এখানেই টাটা। সো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং বিডি ফুড এক্সপ্লোরের সাথেই থাকবেন। সো টিল দেন, বাই বাই।